Dear students, this video will be a continuation of the previous video where we were discussing about different types of dependent clauses. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസസിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കും ഈ വീഡിയോ. In the previous video, we have seen what is a dependent clause and also one kind of dependent clause, that is the noun clause. So let's see what is a dependent clause. How can we identify it? Dependent clauses can be identified and classified according to their role in the sentence. We have seen it in the last video that we can identify a dependent clause based on its function in a sentence. ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസിൻ ഏത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മളതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, in the last video we have seen certain dependent clauses are called as noun clauses because all these words in the clauses together function as a noun. ഒരു നൗണായി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ നൗണ് ഒരൊറ്റ നൗൺ ഉപയോഗിക്കേണ്ട, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളുള്ള ഒരു noun clause ഉപയോഗിക്കും. So in the previous video I have given you an example. I'm going to tell you a very important thing. A very important thing. So together function as a noun. Okay, like that. So in this video we are going to get familiar with another kind of noun clause, that is adverb clauses. So from the name itself it is clear to you. It works as an adverb. So if a dependent clause functions as an adverb or does the work of an adverb, we can call it's an adverb clauses. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരു കൂട്ടം വാക്കുകളടങ്ങിയ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ഒരു ആഡ്വെർബായിട്ട് സെൻറ്റൻസിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്താൽ അതിനെ നമ്മൾ ആഡ്വെർബ് ക്ലോസസ് എന്ന് വിളിക്കും. സോ ലെറ്റ്സ് സീ ഇറ്റ്സ് ഡെഫിനിഷൻ. ആഡ്വെർബ് ക്ലോസ് tend to tell us something about the sentence main verb, like when, why, under what conditions. We know what is an adverb. Adverb is a word that qualifies a verb or another adverb. സാധാരണ രീതിയിൽ ആഡ്വെർബ് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേർബിനെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ആഡ്വെർബിനെ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. So here we use a number of words together as an adverb clause, and that functions the work of, or that does the work of adverb, like it adds something to the sentence main verb, like when, why, under what conditions, such like. Let's see some examples. See the example. It's after Jubal early invaded the outskirts of Washington, congressional leaders took the southern threat more seriously. After Jubal early invaded the outskirts of Washington, congressional leaders took the southern threat more seriously. So in this sentence, two clauses. The first one underlined is a dependent clause, the other one is independent clause. Let's see the dependent clause very clearly. It starts with after. So definitely it is sure it's a
dependent clause. After Jubal early invaded the outskirts of Washington. How invaded? Early invaded. So all these words together does the work of an adverb. So that's why we call it an adverb clause. So in the first example, all those words together work as an adverb because it qualifies when. എപ്പോഴാണ് ഇൻവേഷൻ നടന്നത്. So it qualifies when. See the second example. It's Lincoln insisted on attending the theater that night because it was important to demonstrate domestic tranquility. Again, two clauses. The second one is dependent clause. That dependent clause does the function of an adverb because it tells why. The main verb is attending. Lincoln insisted on attending. So insisted is the main verb, and the dependent clause tells why. All these words together tells why. So first example നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. So you can also see that how the dependent clause begins with dependent words. ഈ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ അതിനകത്തെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ എന്ന വാക്കിലാണ്. നമുക്കിവിടെ ഇത് കാണുമ്പം തന്നെ അറിയാം. ദ വേർഡ് ആഫ്റ്റർ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കഴിഞ്ഞ വീഡിയോകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ക്ലോസ് ആണ്. You can also see the second sentence. The dependent clause starts with because. So what that comes after because is a dependent clause. ഈ വാക്കുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് തന്നെ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേർഡ്സ് എന്നാണ്. These words show that what is coming after these words are dependent clauses. Thank you for watching this video. We will jump into the other kind of dependent clause in the next video. Until then, goodbye.